Yakir is the perfect example of how different and wide range of qualities someone could be, and at the same time he's so in tune and so much in each quality, he's so present in each one that it doesn't contradict the others. יקיר בכיתה א' היה ילד מתוק, ילד בלונדיני קטן כזה חמוד, קצת שובב לפי מה שאני זוכר. When we were really small, the kesher, the connection was very older, younger brother, kind of bit of tension. I think in the past 2 years, 3 years, we kind of had this like switch in our connection, which we would like more, we could talk and we could sit with each other and go out for a beer, and we could be that like, we could be more than brothers and we could be friends. כזה כשאתה מסתכל מסביב, מי פה שיכול לתת לך כרגע את התמיכה, מי פה יכול כאילו כרגע לתת לך את רגע שעת יציבות כזאת, כאילו היה בשביל יקיר. הוא באמת, ההסתכלות שלו על החיים הייתה מאוד מאוד חיובית ואופטימית. הוא תמיד בחר לראות את הטוב ולראות איך בתוך זה אני יכול לעשות שיהיה הכי טוב לי ולכל מי שמסביבי. חדירות, המטרה מול הפרצוף, המשימה שיש לו, זה מה שמגיע קודם, זה משהו שבעיניי אני לוקח הרבה מיקיר. We were supposed to ride Aline together last year, and he had run the full marathon in Jerusalem for Aline, and he had ridden just one day with Aline like a couple years ago with me. But we had signed up and we were registered to ride Aline last year for the week. And then October 7th in the war, and it didn't happen. We had done a bunch of times from Yerushalayim to Nesarim to Bar Bahar and back. And then he said, okay, but we got to do like a full loop. So he said, I want like the hardest part of the loop. We're going to do the hardest part. Drop down to Beit Shemesh. And at the bottom towards Beit Shemesh, I said, okay, from here we have like 3 different ways we can get back up to Yerushalayim. And they are like different levels of hardness. So I said the one up through Ramat Raziel is the steepest and I would say it's probably the hardest. So he said, okay, so we'll do that. So that's what we did. Halfway up, he said, okay, Abba, I gotta like start my fundraising page. I need some pictures. So I remember like taking pictures of him like on the bike so we could get on the fundraising page. And those are the pictures that we have. And then I said, okay, fine, let's head home. So he said, okay. I said, if you want, we can do like a difficult way on the way home. We could drop down to like the old city walls and then up. We did that, we got back, we got in. He would push himself. בקורס מקים היה שבוע שעשינו תורנות מטבח. באיזשהו שלב כבר נהיה קצת משעמם להיות במטבח, ויקיר פותח בהתערבות מי שם 10 שקל, כמה שיותר אנשים שיכניסו כסף, הוא נכנס למדיח. עכשיו, מדיח בצבא זה לא דלת קטנה, זה משהו עם שרוול כזה. פס כזה שהצלחות נכנסות בצד אחד, נוסעות בפנים ויוצאות מצד השני. תוך כדי שהוא בפנים, וזה כמות של מים כאילו לא נורמלית, ולדעתי זה גם מים רותחים. מגיע נגד מטבח. חבר עם תושייה רבה, לחץ על המכונה והמכונה הפסיקה. אז יקיר בפנים, אוכל את כל המים בינתיים, הנגד מטבח נכנס, מסתכל פנים לתוך המכונה, רואה את יקיר זוחל החוצה. לא ראיתי בן אדם כזה רטוב בחיים, והוא היה מבסוט, סיפור לכל החיים. ולא קיבל את ה-200 שקל. לא קיבל? לא נראה לי. שכולם בלחץ ובסטרס, הוא היה מנסה לעזור, מה שאפשר כמובן, אבל גם ידע לדאוג לאווירה ולהרגיע ולהקליל. ביציאה הראשונה שלהם, בעזה, אחרי שהם היו בפנים ויצאו פעם ראשונה, נסענו, יצאנו לירושלים, ירדנו את כביש 1, לקחנו שמאלה בכביש 3, התחיל נורה ברכב, נורה אדומה. ויקיר התקשר למ"מ להודיע לו שיש תקלה ברכב, שמאחרים. אבל ברגע שהוא הבין שכאילו אין לו כך מה לעשות, יקיר נשכב שם בצד של הכביש, כולו מבסוט. אבל אנחנו עשינו מה שיכולנו. היינו עם רכב, הרכב נתקע, זה אין מה לעשות. If there's one like thing that could define Yakir, it was there aren't any bad situations, it's what you kind of make out of it. In fact, the room that Yakir was killed in a school in Khan Yunis, along with his good friend David Schwartz, they were basically assigned to clear out this school in Khan Yunis. They had gone classroom by classroom by classroom, and the classroom that they were in directly before the classroom where they were killed, there are pictures of Yakir and others playing with paper airplanes and seeing which one they could get like highest in the air and what have you. And so here you are in a terrible situation, you're clearing out a booby-trapped school in the middle of Khan Yunis, Gaza, and
they were able to make kind of the best of it of, well, you're stuck here, well, there's paper around on the floor, we'll make paper airplanes. It's a message that we could all kind of take with us as we go. We all meet bad situations, some of us are in bad situation now, and how you kind of make the best of that, so. כמו שאני יודע שאני נשוי, כמו שאני יודע שאני אבא של עדן, אני יודע שיכיר איתי ממש כל רגע. At the Shabbat table, he would say, everyone needs to say what, great thing happened to them this week, mixed with, his laughter, his laugh, if someone said something funny or whatnot, he was the first one to be rolling on the ground and what have you. And so he was kind of very much kind of the glue that kept all the different personalities in the family kind of together, and so greatly lost, missed. Don't worry. Also, if I'm not available on the phone, it doesn't mean anything happens. Just won't always be available on the phone. Don't worry. Everything's be okay. I love you all.